Hello. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Когда мы возвращались, пока Льюиса, мама вылила мел. She waited until the day before we left to tell Edie. Эти она рассказывала о нашем отъезде только на канале. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Сомневаюсь, что от этого стало проще. I wish we'd stayed. Мне хотелось увидеться. But I understand why we left. Но я понимаю, почему я делал. My mom ended up leaving everything behind. В конце концов, мама просто оставила все позади. What happened that night had been coming for a long time. Тем вечером случилось то, к чему все шло уже очень давно. Maybe it should have come sooner. Наверное, это должно было случиться раньше. But it had to end one way or another. Но да, All that's left now is to tell you about that last night. Осталось только сказать тебе о последнем вечере. В смысле, о последнем. Ну-ка, книжку открой. Эдди? Да. Вот он встает. Опа. Опа. Перейдет. Встань. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Эдди просто смотрела, как Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Так, папка, походу, не хотела никуда валить. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. В то утро отключили электричество, но Эдди всегда был запасывающий. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Она заперла библиотеку и, похоже, подумала о том, что есть другой вход. Or that Edie had a key to it. Или что у Эдди может быть ключ. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. То, чего ты боишься, не закончится, даже если выехать из этого дома.
has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Мои дети погибли из-за этих твоих историй. I think it's best if Edith and I leave tonight. Думаю, нам с Эдит лучше уехать сегодня. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Я позвоню сестре в пенсионат, чтобы лучше с тобой послали. С тобой послали, видимо, этих санитаров, там эти врачей. Свечка говорит. Столик. Ну, неплохо так библиотеки у них. Как не домашняя библиотека, а вот там, знаете, для. Даже полка, если лежишь, читаешь книжки, нормально. Кто любит читать, там вообще по кайфу. Блядский хуй, чё с тобой не так? Ёбаный хуй, блядь, твою мать, пидор ебаный. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Как это сейчас назад не кружит, интересно. Собственно, ничего не менялось. Ладно. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt
of things came back to me. Той ночью очень много вернулось ко мне. Котят. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Она моя, Эдит. Мам, ты же... I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Остальное произошло довольно быстро. She got better for a while, Поначалу ей стало, and then she didn't. но потом уже нет. And then I was alone. А потом я остался один. The last Finch left alive. Последняя из Финчей. Until I found out about you. Пока не узнал. I'm still not sure what to tell you about all this. Я до сих пор не знаю, что сказать. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes Я все равно знаю, как и and appreciate how strange and brief all of this is. за всего этого, каким бы странным и скоротечным оно не было. This journal was supposed to be for you. Я писал дневник для тебя. But now I hope you'll never see it. Но сейчас я надеюсь, что I just want to meet you and tell you all these stories myself. Увидеться с тобой и лишь рассказать тебе все эти истории. But I guess if you're reading this now, Но раз ты это сейчас читаешь, things didn't work out that way. значит, все сложилось по-другому. Мы типа рождаемся уже. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. Здесь начинается It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. того, что меня Good luck. восхищало то, что она вообще... Эдит Финч. Так, пацанчик. Блять. Вот. Красавчик. Ну, дом я не буду листать, немножко внизу уже в первой серии, когда Мина был на превьюхе. Форшелли Делис, 1948-2013. Иоанн Делис, креативный директор, Джусиан Сефер, директор, короче, чего-то. Сохранение.
Из них быстро не пускается. Ля, кальк стоит. Программист. Блин, голос. Артист, 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 артист. Сколько здесь артистов? 2D, артист. Продюсер, продюсер. Композитор, директор, Давай, значит. Охренеть, да? Анимация, анимация. Программист. Это так, короче, из всей комнаты, да, типа есть. Меган Лисон. Джордан. Деба. Джеймс. Хектор. Ух, как тут много вас. Ла-ла-ла-ла. Так, по кассетам теперь убежали. Так, 2012-2017 год. Вся команда. The End. Вот и конец сказочки. А, все, это Даун, это мать, а Эдди это прабабка-то. Появилась функция повторить историю. Окей. Не, ну что повторять историю? Мы, собственно, поняли. Все. Ну и гуха прикольная. Такая ненапряженная, ходишь, читаешь, смотришь, узнаешь историю. Прикольно, конечно, сделали. Ой, кушка, папа, актриса, костылек этим спином. Келвин это космонавт с хачиком, принесет самоходник. Эти это по дереву ругала. Один. Вот, что там, блядь, типа, это ж переплывали там, что-то, короче. Погиб Уолтер. Консерв что-то в подвале жил. Грегори. В ванной утонул. Газ на свадьбе с разрушенным змеем там качуился, придавил его. Мать, походу, не знаю, от старости, от болезни какой-то умерла. Милтон. Это... ушел в себя выносить скорость, все, где пиздец, короче. Левис. Блять, не помню. Как видит.
Ну, короче, вот так вот. А, Эдит пропала. Или пропал. Ну, короче, ищи. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.